ஆசை கொண்ட மனிதனாக இருந்தான். He was so worldly and so wicked. இந்த உலக பிரகாரமான மனுஷனாக ஒரு பொல்லாத மனுஷனாக அவன் இருந்தான். But then this man, ஆனால் இந்த மனுஷன், the short man, இந்த குள்ள மனுஷன், this tax collector, இந்த ஆயக்காரரின் தலைவன், he hears about Jesus. அவன் இயேசுவை பற்றி கேள்விப்பட்டான். Everybody around are talking about Jesus. அவனை சுற்றி இருந்த மக்கள் எல்லாம் இயேசுவை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள். So many people praising Jesus. இயேசுவை அங்கே துதித்து போற்றிக் கொண்டிருந்தார்கள். So many people talking of all the great many things that he was doing. இயேசு செய்த வல்ல காரியங்களை குறித்து அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள். So many people talking behind the mystery of this Jesus. இந்த இயேசுக்கு பின்புறமான ஒரு மர்மத்தை அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள். So many people disliking Jesus. ஆனாலும் சிலர் இயேசுவை பிடிக்காதவர்களாய் இருந்தார்கள். Not wanting to see him on earth. அவனை பார்க்கவே, இயேசுவை பார்க்கவே அங்கே அவர்கள் குறியா இல்லை. Zacchaeus knew all of that. He had heard and he had witnessed people doing that. சகேயு அதை பார்த்து அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தவனாய் இருந்தான் அங்கே. But now Zacchaeus, ஆனால் சகேயு, the short man, இந்த குள்ள மனுஷன், this tax collector, இந்த ஆயக்காரரின் தலைவன், this sinner, இந்த பாவப்பட்ட மனுஷன், he's so desperate to see Jesus. இயேசுவை காண மிகவும் ஆவலாய் இருந்தான். He gets to know that Jesus is going to be in town. அவர் இயேசு இந்த நகரத்திற்கு வரப்போகிறார் என்பதை அவன் கேள்விப்பட்டான். He was so desperate, somehow he wanted a glimpse of Jesus. நான் எப்படியாவது இயேசுவை கொஞ்சமாவது பார்த்து விட வேண்டும் என்று ஆவலாய் இருந்தான். He knew that Jesus was such a popular man that when he came into town he's going to have a big crowd around him. இயேசு அங்கே மிகவும் ஒரு பிரத்யேகப்பட்ட மனுஷனாய் இருந்தபடியினால் அந்த மக்களுக்கு நிறைய கூடுவார்கள் என்று அவர்கள் அறிந்திருந்தான். But because he was so short, he was sure that he cannot see above the crowd. இந்த குள்ளமாய் இந்த மனுஷன் இருந்தபடியினால் அந்த மக்கள் மத்தியில் அவர்களை பார்க்க முடியாமல் இருந்தான். Being short was an obstacle. அவன் குள்ளமாய் இருந்தது அவனுக்கு ஒரு தடையாய் இருந்தது. But you see Jesus, ஆனால் இயேசு, he did not just mingle with influential and high authoritative people. மிகவும் செல்வாக்கு மிகுந்த அதிகாரம் பெற்ற மக்களிடையே மத்தியில் மட்டும் இயேசு இல்லை. He was approachable and he mingled with common people. சாதாரண மக்களிடையே அவர் இருந்தார். So you can tell that Zacchaeus, even if he was a short man, he could anytime approach Jesus. ஆனால் சகேயுவுக்கு அவன் குள்ளமாய் இருந்தாலும் சாதாரண மனுஷனாய் இருந்தாலும் இயேசுவினிடையே செல்ல முடியும் என்று அவன் அறிந்திருந்தான். Even if it's just being short that was an obstacle, he can straight away go and approach Jesus face to face. அவன் குள்ளமாய் இருந்தாலும் அவனுக்கு அது ஒரு தடையாய் அவனுக்கு தெரியவில்லை. இயேசுவை பார்க்கலாம் என்று அறிந்திருந்தான். But for Zacchaeus, ஆனால் சகேயுக்கு the obstacle இந்த தடை was not just being short. அது குள்ளமாக இருப்பது மட்டுமல்ல. The obstacle was also that he knew that everyone knew him for a sinner. அவன் ஒரு பாவியாய் இருந்தபடியினால் அவன் இதை மனதில் எடுத்துக்கொண்டான். Everyone knew him as a selfish, as a worldly, as a wicked man. அவன் ஒரு சுயநலவாதி என்று, அவன் இந்த உலக பிரகாரமான பொருட்கள் மேல் ஆசை கொண்டவன் என்று எல்லா மக்களும் அறிந்திருந்தார்கள். How can a man of no character, இப்படி எந்த ஒரு குணாதிசயமும் இல்லாத மனுஷன், how can a sinful man, இப்படிப்பட்ட ஒரு பாவப்பட்ட மனுஷன், how can a liar, how can a betrayer, ஒரு பொய்யான மனுஷன் எப்படி, how can a selfish man directly approach Jesus? இப்படி ஒரு சுயநலப்பட்ட மனுஷன் எப்படி இயேசுவை நேராக சென்று பார்க்க முடியும்? But he was desperate to see Jesus. ஆனாலும் இயேசுவை பார்க்க மிகவும் வாஞ்சியோடு இருந்தான். He was desperate. அவன் மிகவும் ஆவலோடு So இருந்தான். he wanted to rise above the obstacles. அவன் அந்த தடையை தாண்டி போக செல்ல விரும்பினான். And he decided to climb up a tree. ஒரு மரத்தின் மேலே ஏற அவன் உறுதி செய்தான். Zacchaeus, even before Jesus would come in, he climbed up the tree. இயேசு அங்கே வருவதற்கு முன்பதாகவே சகேயு இந்த மரத்தின் மேல் ஏறினான். So that he can have a sight of Jesus from up the tree. அந்த மரத்தின் மேலே இருந்து இயேசுவை காணலாம் என்ற நோக்கத்தோடு அவன் மரத்தில் ஏறினான். Now this sinner is up the tree. இந்த பாவப்பட்ட மனுஷன் மரத்தின் மேல் இருக்கிறான். This unrighteous man is up the tree. இந்த அநீதியுள்ள மனுஷன் மரத்தின் மேல் இருக்கிறான். This wicked man is up the tree. இந்த பொல்லாத மனுஷன் மரத்தின் மேல் This இருக்கிறான். worldly man is up the tree. இந்த உலக பிரகாரமான மனுஷன் மரத்தின் மேல் இருக்கிறான். Zacchaeus is up the tree. சகேயு மேலே இருக்கிறான் And மரத்தின் Jesus மேல். walks by. ஆனால் அந்த இயேசு அங்கே நடந்து போகிறார். He walks by. அந்த இடத்தில் இயேசு நடந்து போகிறார். And he looks up the tree. அந்த மரத்தை நோக்கி பார்த்து, He looks at the tree. அந்த மரத்தை பார்த்து, He looks at Zacchaeus. அதை பார்த்து,
He looks at Zacchaeus. அந்த சகேயுவை பார்த்து, He looks at this sinner. அந்த பாவியை பார்த்து, He looks at this wicked man. அந்த பொல்லாத மனுஷனை பார்த்து, But he looks with compassion. ஒரு மனதுருக்கத்துடன் அவர் பார்த்தார். He looks with mercy. ஒரு கருணையுடன் அந்த மனுஷனை He பார்த்தார். looks with grace. அந்த கிருபையோடு மனுஷனை பார்த்தார். He looks with forgiveness. ஒரு மன்னிப்போடு அந்த மனுஷனை பார்த்தார். When Zacchaeus sees Jesus face to face, அந்த சகேயு இயேசுவை முகமுகமாய் பார்த்த வேளையிலே he sees compassion like never before. அந்த மனதுருக்கத்தை அவன் ஒருபோதும் கண்டதில்லை. He sees grace like never before. அந்த கிருபையை அவன் ஒருபோதும் கண்டதில்லை. He sees love like never before. அந்த அன்பை ஒருபோதும் அவன் கண்டதில்லை. He sees acceptance like never before. அந்த ஒரு ஏற்றுக்கொள்ளுதலை அவன் ஒருபோதும் கண்டதில்லை. He sees light like never before. அந்த ஒரு வெளிச்சத்தை அவன் ஒருபோதும் கண்டதில்லை. Jesus looks at Zacchaeus, இயேசு சகேயுவை பார்த்து, calls him by name, அந்த சகேயு என்கிற பெயரை குறித்து, says, Zacchaeus, சகேயு, come on down. நீ கீழே இறங்கி வா. Come on down, Zacchaeus. கீழே இறங்கி வா என்று சொன்னார். Zacchaeus could not believe it. சகேயுக்கு அதை அவன் நம்ப முடியவில்லை. All he wanted was a glimpse of Jesus. அவன் நான் பார்த்து விட்டால் மட்டும் போதும் என்று அங்கே Now வந்திருந்தான். Jesus is calling him by name. இயேசு தன்னை பெயர் சொல்லி அழைக்கிறார் என்பதை அவன் உணர்ந்து கொள்ள And முடியவில்லை. he asks him, Zacchaeus, சகேயுவை பார்த்து இப்படியாக கேள்வி கேட்டார். may I come into your home? உன்னுடைய வீட்டிற்கு நான் வர முடியுமா? May I be a guest in your home? உன்னுடைய வீட்டிற்கு நான் வர விருந்தாளியாய் வரலாமா என்று கேட்டார். Zacchaeus takes Jesus into his home. சகேயு இயேசுவை தன் வீட்டிற்கு அழைத்து செல்கிறார். When Jesus walked into his home, இயேசு சகேயுவோட வீட்டிற்கு செல்லும் பொழுது salvation walked into the home of Zacchaeus. சகேயுவோட வீட்டிற்கு ரட்சிப்பு சென்றது. Peace like never before walked into the home of Zacchaeus. அந்த சகேயுவின் வீட்டிற்கு அவர் இயேசு சென்றார். Joy like never before walked into the house of Zacchaeus. ஒரு சந்தோஷம், எங்கும் காணாத சந்தோஷம் அந்த வீட்டிற்கு நடந்து சென்றது. New perspective walked in. ஒரு புதிய கண்ணோட்டம் அங்கே இருந்தது. Redemption walked in. ஒரு புதிய மீட்பு அங்கே இருந்தது. Deliverance walked in. ஒரு புதிய விடுதலை அங்கே இருந்தது. Freedom walked in. ஒரு புதிய விடுதலை அங்கே இருந்தது. Real love walked in. ஒரு உண்மையான அன்பு நடந்தது. Truth walked in. உண்மை சத்தியம் அங்கே நடந்தது. When Zacchaeus received Jesus into his home, சகேயு இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட பொழுது Jesus looks at Zacchaeus and says, இயேசு சகேயுவை நோக்கி பார்த்து, today இந்த நாள் salvation ரட்சிப்பு has come to your house. உன்னுடைய வீட்டிற்கு வந்தது என்று சொன்னார். And he goes on to say, அவன் இப்படியாக சொல்லுகிறார். in Luke chapter 19, லூக்கா 19வது அதிகாரம் verse number 10, 10வது வசனம். today salvation has come to this house, for the Son of Man came to seek and save the lost. மனுஷகுமாரன் இழந்து போனதை தேடவும் ரட்சிக்கவுமே வந்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. For the Son of Man came தேவகுமாரன் இப்படியாக வந்து to seek இதை தேட and to save the lost. இழந்து போனதை ரட்சிக்கவே வந்தார். The Son of Man came தேவகுமாரன் இதற்காகவே to வந்தார். seek தேட and to save the lost. அதை ரட்சிக்க வந்தார். The Son of God knew. அந்த தேவகுமாரனுக்கு இதை அறிந்திருந்தார். He knew that people were desperate to see him. மக்கள் தன்னை காண ஆவலோடு வாஞ்சியோடு இருக்கிறார்கள் என்று He அறிந்திருந்தார். knew that people of this world were desperate for everything that is found only in him. இயேசுவிடம் மட்டுமே நிறைய காரியங்கள் இருந்தது என்பதை அவர்கள் உணர்ந்து அதை ஆவலாக எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள். He wanted all of humanity to see him. எல்லா மனுஷர்களும் தன்னை தேட வேண்டும், தன்னை பார்க்க வேண்டும் என்கிற ஆவலோடு அவர்கள் He இருந்தார்கள். wanted every single man created to be able to see him. இந்த உலகத்தில் படைக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு மனுஷனும் தன்னை காண வேண்டும் என்று அவர் அங்கே He இருந்தார். wanted everyone to see his love. அந்த அன்பை அவர் பார்க்க விரும்பினார். He wanted everyone to see this truth. இந்த சத்தியத்தை எல்லாரும் காண அவர் விரும்பினார். He did not want anybody to have any obstacle in their way. எந்த ஒரு தடையும் அவர்கள் இயேசுவை காண கூடாதபடிக்கு அவர் இருந்திருந்தார். He didn't want anyone to have any excuse. எந்த ஒரு சாக்கு போக்கும் சொல்லாதபடிக்கு அவர் இருந்திருந்தார். He didn't want anyone to fall short of glory that they did not get to see him. தன்னுடைய மகிமையை இழந்து போகாதபடிக்கு, தன்னை காண கூடாதபடிக்கு அவர் எல்லாவற்றையும் விரும்பினார். He didn't want to be unseen to anybody no matter what. என்னை பார்க்க முடியாதபடி, இயேசுவை பார்க்க முடியாதபடி அவர் அங்கே இல்லை. He didn't
want to be out of sight, out of reach. யாருடைய கண்களிலும் பார்க்க கூடாதபடி அவர் அங்கே இல்லை. So the role reversal happens. அந்த இடம், அந்த பதவி அங்கே மாறி போனது. Jesus, இயேசு as a son of God, தேவகுமாரனாய், he was alive. அவர் ஒரு ஜீவனாய் இருந்தார். He was the king of kings. அவர் ராஜாக்களின் ராஜாவாய் இருந்தார். He was a sinless man. அவர் பாவியற்ற மனுஷனாய் He இருந்தார். was the most perfect one to walk on earth. அவர் நல்ல ஒரு சம்பூர்ணமான மனுஷனாய் இருந்தார். He was the truth. அவரே சத்தியமாய் இருந்தார். He was selfless. அவர் சுயநலமற்றமாய் He இருந்தார். was divine. அவர் தெய்வீகமாய் He இருந்தார். was pure and holy. அவர் பரிசுத்தமாய் அவர் பரிசுத்தமாய் இருந்தார். Because he knew everyone was desperate to see him. எல்லா மக்களும் தன்னை காண ஆவலாய் இருக்கிறார்கள் என்று அறிந்திருந்தார். Because he knew everyone was desperate to know the real God. உண்மையான மெய்யான தேவனை அறிந்திருக்க எல்லா மக்களும் ஆவலாய் இருந்தார்கள். He became the sinner. அவர் ஒரு பாவப்பட்ட மனுஷனாய் மாறினார். He became the man of no character. எந்த குணாதிசயம் இல்லாத ஒரு மனுஷனாக மாறினார். He took up the blame as a liar. ஒரு பாவியின் ஒரு பங்கை அவர் எடுத்துக்கொண்டார். He took up the name as a selfish one. ஒரு சுயத்தின் அடிப்படையாக அவர் எடுத்துக்கொண்டார். He took up the form of a worldly man. ஒரு மனுஷ பிரகாரமாய், உலக பிரகாரமான மனுஷனின் தோற்றத்தை அவர் எடுத்தார். He submitted to be seen as a wicked. அவர் ஒரு பொல்லாத மனுஷனாய் அங்கே காணப்பட்டார். Whereas sinner like Zacchaeus had to climb up the tree. சகேயு போன்ற ஒரு பாவிகள் அந்த மரத்தின் மேலே ஏறுகிறதற்காக, where a wicked as Zacchaeus had to climb up the tree. அந்த பொல்லாத மனுஷன், சகேயு போன்ற பொல்லாத மனுஷன் மரத்தின் மேல் ஏற வேண்டும் என்கிற காரணத்தினால் Jesus became that sinner. அந்த இயேசு அந்த இடத்தில் பாவியாக மாறினார். Jesus became that selfish one. அந்த ஒரு சுய வாழ்க்கையாக அவர் மாறினார். And he climbed up the tree. அந்த மரத்தின் மேல் இயேசு ஏறினார். It is written அது வேதத்தில் that anyone who சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. hangs on this tree is cursed. இந்த மரத்தில் ஏறுகிறவன் சாபப்பட்டவனாய் இருப்பான். He became the curse. அவர் அங்கே சாபமாய் மாறினார். And he went up the tree. அவர் அந்த மரத்தின் மேல் ஏறினார். He went up the tree for all the world to see. இந்த உலகம் தன்னை காணும்படியாக அவர் அந்த மரத்தின் மேல் He ஏறினார். went up the tree so that all people could see God's love. எல்லா மனுஷனும் தேவனுடைய அன்பை ருசி பார்க்கும்படி அவர் அந்த மரத்தின் மேல் He ஏறினார். went up the tree so that all people could see the truth. அந்த சத்தியத்தை எல்லா மனுஷரும் காணும்படியாக அந்த மரத்தில் அவர் He ஏறினார். went up this tree called the cross. அந்த சிலுவை என்கிற மரத்தின் மேல் அவர் ஏறினார். This wasn't a tree where he could sit on with the king's cross on his head. ஒரு ராஜாவின் கிரீடத்தை தலையில் வைத்து அவர் அங்கே இருக்கவில்லை. This was a tree அது ஒரு மரம். where he outstretched his arm. அந்த கையை அவர் விரித்த வேளையிலே, Arm stretched wide. அவர் எவ்வளவு தூரத்துக்கு இழுக்க முடியுமோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு இழுத்த நிலையிலே Nailed to the wood. அந்த ஆணிகள் அதில் அடிக்கப்பட்டிருந்தது. His hands and his body, his legs beaten. அங்க அவர்கள் உடல் முழுவதுமாக அடிக்கப்பட்டவராய் இருந்தார். Pierced and broken. அவர் அந்த இடத்தில் நொறுங்கி போனவராய் He இருந்தார். wore a crown full of thorns. அந்த முள்ளாலான கிரீடத்தினால் அவர் A crown சூட்டப்பட்டார். that only a sinner would ever wear. ஒரு பாவி மட்டுமே அணியக்கூடிய அந்த கிரீடத்தை அவர் He எடுத்துக்கொண்டார். went up the tree called the cross as a cursed man. ஒரு சபிக்கப்பட்ட மனுஷனாய் அந்த சிலுவையின் மேல் அவர் ஏறினார். As he hung on the cross, அந்த சிலுவையில் அவரை தொங்க shed விட்டார்கள். every drop of his blood. ஒவ்வொரு சொட்டு ரத்தமும் அவர் அங்கே Every சிந்தினார். bit of his body he gave. அவருடைய சரீரம் முழுவதையும் அவர் கொடுத்தார். The last breath in his body he gave. அந்த கடைசி வரை மூச்சை அவர் So கொடுத்தார். that every man on earth இந்த உலகத்தில் இருக்கிற கடைசி மனுஷன் கூட could see Jesus. அந்த இயேசுவை காணும்படியாக, That every man on earth could see true love. அந்த உண்மையான அன்பை இந்த மனுஷன் ருசி பார்க்கும்படியாக, That every man on earth could see the truth, the living God. இந்த உண்மையான ஜீவிக்கிற ஒரு தேவனை எல்லாரும் காணும்படியாக அவர் இந்த இடத்தில் ஏறினார். Where you and I had to climb up the tree. நாம் இந்த மரத்தில் ஏறும்படியாக, When you and I had to run all our lives in search of God. இந்த உலகத்தில் தேவனை காணும்படியாக நான் உலகத்தில் இங்கும் அங்குமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிற வேளையிலே, When you and I had to sweat it out in desperation, longing for love, for peace, for truth. நாம் சமாதானத்திற்காக, அன்பிற்காக இந்த உலகத்தில் ஓடி கொண்டிருக்கிற வேளையிலே,
வேளையிலே, in the place where you and I had to run, இந்த இடத்தில், இந்த மாதிரி ஒரு இடத்தில் நாம் ஓடும் பொழுது, the tree that you and I had to climb up, இந்த மாதிரி ஒரு மரத்தில் ஏற வேண்டிய நிலையில், he went up that cross. ஆனால் இயேசு அந்த இடத்தில் ஏறினார். He hung on the cross, அந்த இடத்தில் அவர் தொங்க விடப்பட்டார். gave himself அவர் தன்னையே கொடுத்தார். so that every eye could see, எல்லா கண்களும் அவரை காணும்படியாக so அவர் that every இருந்தார். soul on earth could see and witness. ஒவ்வொரு ஆத்துமாகவும் அவரை சாட்சியாக வைக்க அவர் விரும்பினார். When he gave his life, அவர் தன் ஜீவனை கொடுத்த வேளையிலே, the Bible says இந்த வேதம் இப்படியாக that சொல்லுகிறது, the Father இந்த தேவன் raised him high, உயர்த்தப்பட்ட இயேசுவை அவர் உயர்த்தினார். elevated him so high அவர் மிகவும் தேவன் அந்த குமாரனை உயர்த்தினார். that today he's seated on the right hand of the Father in the most heavenly places. அந்த பரலோகத்தின் இடத்தில் தேவனின் வலது பரிசத்தில் அவர் இருந்தார். The Father lifted him up தேவன் குமாரனை உயர்த்தினார். high above every authority, எல்லா துரைத்தனங்களுக்கும் மேலாக, high above every rule, எல்லா அதிகாரிகளுக்கும் மேலாக, high above every dominion. எல்லா அதிகாரிகளுக்கும் துரைத்தனங்களுக்கும் மேலாக அவர் He உயர்த்தினார். lifted him up to be the name above all names, இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நாமத்திற்கும் மேலான நாமமாய் அவர் the உயர்த்தினார். power above all power, வல்லமைக்கு மிகுந்த வல்லமையாக, because Jesus hung on the cross. அவர் இயேசு அங்கே சிலுவையில் தொங்கப்பட The விட்டதனால் world can now see இந்த உலகம் நான் காண விரும்புகிறது. the sinful me இந்த என்ன பாவியாகிய நான் need not run nowhere, எந்த இடத்திற்கும் நான் ஓட வேண்டிய அவசியம் need இல்லை. not climb any mountain, எந்த ஒரு மரத்தையும் நான் ஒரு மலையை ஏற அவசியம் இல்லை. need not run to any corner of this world. எந்த ஒரு உலகத்தின் மூலைக்கும் நான் ஓட வேண்டிய அவசியம் I இல்லை. need not drown myself in any river. எந்த ஒரு ஆற்றிலும் என்னை நான் முக்கி எடுக்க வேண்டிய அவசியம் I இல்லை. can simply stand right where I am, நான் எந்த இடத்தில் இருக்கிறேனோ, as imperfect as I am, நான் மிகவும் பாவியாக இருக்கிற as வேளையிலே, sinful as I am, ஒரு பாவியாக இருக்கின்ற நிலைமையிலேயே, as wicked as I am, நான் பொல்லாத மனுஷனாய் இருக்கிற as வேளையிலே, unworthy as I am. நான் ஒரு விலை மதிப்பற்றவனாய் இருக்கிற I வேளையிலே, need not do nothing. நான் எதையும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Stay right where I am நான் எந்த இடத்தில் இருக்கிறேனோ அந்த இடத்துல இருந்து கொண்டு and fix my eyes, என்னுடைய கண்களை turn my eyes, என்னுடைய கண்களை நான் திரும்பி பார்க்க வேண்டும். simply look at the cross. அந்த சிலுவையை நோக்கி என் கண்களை நான் திருப்பி பார்க்க வேண்டும். He made it so simple for you and I. அவர் இதை மிகவும் சுலபமாக மாற்றி வந்தார். He made it a privilege for you and I, இதை நமக்காக ஒரு பாக்கியமாக ஸ்லாக்கியமாக அவர் தந்து விட்டார். where we had to hang his curse, அவர் இப்படியாக சாபப்பட்ட நம்ம இடத்துல நாம் தொங்க வேண்டிய இடத்தில், where we had to die helpless. நாம் மரணிக்க வேண்டிய இடத்தில் He died. அவர் இறந்தார். He took the place. அவர் அந்த இடத்தை எடுத்துக்கொண்டார். This morning, இந்த காலை வேளையிலே let's just close our eyes. நாம் கண்களை மூடி Let's bow down before him. நம்மை தலைகளை தாழ்த்தி, When Jesus came near the tree that had Zacchaeus, சகேயு இருந்த அந்த ஏறின மரத்தில் பக்கமா இயேசு வந்து, Jesus just looked up the tree இயேசு அந்த மரத்தை நோக்கி பார்த்து and called Zacchaeus by his name. சகேயு என்று அவர் பெயர் சொல்லி அழைத்தார். Simply called him by his name. அவர் சகேயு என்று பெயர் சொல்லி அழைத்தார். And he asked him, அவர் எப்படியாக கேட்டார், Zacchaeus, சகேயு, may I come into your home? உம்முடைய வீட்டிற்கு நான் வரலாமா? And when Zacchaeus took him home, சகேயு அவரை இயேசுவை வீட்டிற்கு அழைத்து சென்றார். salvation came into his home. ரட்சிப்பு அந்த வீட்டிற்கு அன்றைக்கு வந்தது. When salvation came, அந்த ரட்சிப்பு வந்த வேளையிலே peace came into his home. சமாதானம் அந்த இடத்திற்கு வந்தது. Joy came into his home. சந்தோஷம் அந்த இடத்திற்கு வந்தது. Hope came into his home. நம்பிக்கை அந்த வீட்டிற்கு வந்தது. Love came into his home. அன்பு அந்த வீட்டிற்கு வந்தது. And today, ஆனால் இந்த வேளையிலே we could have been Christians all along. நாம் கிறிஸ்தவர்களாய் இருக்கிற வேளையிலே We could have never looked up to the cross. நாம் இப்படியாக சிலுவையை நாம் பார்க்காமல் இருந்திருந்தாலும், You could be here இந்த வேளையில் நாம் இருக்கலாம், seeking God, தேவனை நாம் தேடிக் கொண்டிருக்கலாம். and you've never looked up to the cross. நாம் சிலுவையை பார்க்காமல் தேவனை தேடிக் கொண்டிருக்கலாம். You can be here feeling unworthy, நாம் இங்கே விலையே இல்லாமல் விலை மதிப்பற்றவனா இங்கே இருக்கலாம். so sinful, out of the reach of God. ஒரு நம்முடைய பாவங்கள் நம்ம தேவனை அருகில் அண்டாதபடி செய்தாலும், But this morning, இந்த காலை வேளையிலே all you need to do நீங்கள் செய்ய வேண்டிய காரியம் என்னவென்றால், is turn your eyes உங்களுடைய கண்களை
turn your eyes உங்களுடைய கண்களை அந்த and சிலுவை just நேராக look up to the cross. அந்த சிலுவை நேராக உங்க கண்களை நீங்க ஏறெடுக்க வேண்டும். Jesus called Zacchaeus. இயேசு சகேவை அழைத்தார். But this morning, இந்த காலை வேளையிலே you look up this tree called the cross. இந்த சிலுவையான மரத்தை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது You look at Jesus இயேசுவை பார்ப்போம். and simply say, இப்படியாக சொல்லுங்கள், Jesus, இயேசுவே, will you please come into my heart? என்னுடைய இதயத்திற்கு இயேசு நீங்க வர்றீங்களா? I see the cross. அந்த சிலுவையை நான் பார்த்து, I see you there, நான் சிலுவையை பார்த்து displaying your love for me. உம்முடைய அன்பை இங்கே நீர் வெளிப்படுத்துகிறீர். And I call you Jesus. நான் இயேசுவை Come into my heart. என்னுடைய இருதயத்திற்கு அழைக்க வேண்டும். Come into my life. என்னுடைய வாழ்க்கையில் அழைக்கிறேன். If you do that, இதை நீங்க இப்படியாக செய்தால் believe that hope is walking in. நம்பிக்கை உங்களிடத்திலே வருகிறதை நீங்கள் காண்பீர்கள். Believe that love is walking in. அன்பு உங்களிடத்தில் வருகிறதை காண்பீர்கள். Believe that freedom is walking in. விடுதலை உங்களிடத்திலே வருகிறதை காண்பீர்கள். Believe that deliverance is walking in. ஒரு மீட்பு விடுதலை உங்களிடத்திலே வருகிறதை காண்பீர்கள். All of us here, நாம் இங்க இருக்கிற எல்லாரும் we may have already looked at this cross. நாம் சிலுவையை பார்த்திருக்கலாம். We may have already received Jesus in our lives. நாம் இயேசுவை நம் வாழ்க்கையில் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கலாம். But there can be no end to our gratitude. நம்மளுடைய நன்றியுள்ள இருதயத்திற்கு ஒரு எல்லை இல்லை. For in our place, நம்மளுடைய இடத்தில் when we had to climb up the tree, நாம் அந்த இடத்தில் ஏற வேண்டிய மரத்தில் he climbed up. நமக்காக இயேசு அங்கே He ஏறினார். went up the tree. அந்த இயேசு அந்த மரத்தின் மேல் ஏறினார். Shall we just say, God, நாம் சொல்லுவோமாக I'm இப்படியாக, out of words to thank you. எனக்கு எந்த வார்த்தையும் இல்லை. But this morning I want to thank you for the cross. நாம் இந்த சிலுவைக்காக நன்றி செலுத்த The கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். cross that made me see who you are. இந்த சிலுவை உங்களை என்னை காண செய்தது, அடையாளம் செய்தது. The cross that made me see the true God. இந்த உண்மையான மெய்யான தேவனை இந்த சிலுவை எனக்கு அடையாளப்படுத்தி The காண்பித்தது. cross that made me see the living God. இந்த மெய்யான ஜீவிக்கிற தேவனை இந்த சிலுவை என்னை காண செய்தது. The cross that made me receive real love. உண்மையான அன்பை எடுத்துக்கொள்ள இந்த சிலுவை எனக்கு உதவி செய்தது. I want to thank you. நான் உமக்கு நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன். Thank you for removing every burden upon me. என்னுடைய பாரத்தை எல்லாம் நீங்க எடுத்து போட்டதற்காய் நன்றி Every செலுத்துகிறேன். struggle that you saved me from, that I have to not run anymore. என்னுடைய போராட்டங்களை நீங்க எடுத்த காரணத்தினால் உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன். This morning, thank you for the cross. இந்த சிலுவைக்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். Shall we say from the bottom of our hearts? உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து இப்படியாக சொல்லுவோமா? So much love உண்மையான அன்பு, that he had to climb up the tree. அந்த மரத்திற்கு மேலாக ஏழை செய்த அன்பு, Not just humbling himself, தன்னை தாழ்த்துகிறது மட்டும் அல்லாமல் but he humbled himself அவர் அங்கே தன்னைத்தானே தாழ்த்தி to the point of humiliation, அந்த பிரச்சனைகளுக்குள்ளாக அவர் அந்த தன்னைத்தானே தாழ்த்தினார். to the point of being mocked. அந்த தன்னைத்தானே கேலி Let's just செய்கிறவர்களை say அவர் worthy. தாழ்த்தினார். None like you. I crown you. I crown you, Lord. High and lifted for all the world to see. இந்த உலகம் காணும்படியாக
becoming the sinner, for மிக becoming the தூரத்திலிருந்து வந்து curse, for becoming man, to take my shame. என்னுடைய அநியாயத்தை ஏற்றுக்கொண்டு Thank you. Thank you for this love. The love that I see today, நான் இப்படியாக ஒரு அன்பை இந்த வேளையில் பார்க்கிற effortless, வேளையில் undeserving. நான் அதுக்கு தகுதி அல்லாதவன். Wash me in Your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and your praise. Every voice lifted ஒவ்வொரு on the throne. seated on the throne. I crown you now with many crowns. You reign victorious. Shall we lift him up? I am lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Every voice lifted up, worthy. Worthy is the For the Son of Man came மனுஷகுமாரன் வந்தார், to seek and to தேடவும், save the lost. இழந்து போனதை ரட்சிக்கவும் அவர் வந்தார். We say thank you for the cross. அந்த சிலுவைக்காக நாம் நன்றி We செலுத்துவோம். celebrate the cross. அந்த சிலுவையை நாம் கொண்டாடுவோம். This Good Friday, this Easter, இந்த பெரிய வெள்ளியில், இந்த புனித வெள்ளியில், ஈஸ்டர் we காலத்தில் are going to experience Calvary love. நம்ம அந்த கல்வாரியின் அன்பை நாம் ருசி பார்க்க போகிறோம். We are going to embrace the risen King. அந்த உயிர்த்தெழுந்த இரட்சகரை நாம் ருசி பார்க்க போகிறோம். But if you look around, நாம் நம்மை சுற்றி பார்க்கிற வேளையிலே, you look around and you see people மக்களை நாம் சுற்றி பார்க்கிற வேளையிலே, desperate, அவர்கள் மிகவும் ஆவலாய் இருக்கிறார்கள். desperately running all around, இங்கும் அங்குமாக அவர்கள் ஆவலாக பரிதவிப்போடு அலைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். desperate for real love, உண்மையான அன்பிற்காக தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். going from human after human seeking love, மனுஷனை தேடி அலைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். desperate for real hope. ஒரு உண்மையான நம்பிக்கைக்காக அலைந்து In this கொண்டிருக்கிறார்கள். hopeless world, running all around for hope, இந்த நம்பிக்கையற்ற உலகில நம்பிக்கைக்காக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். desperate for peace, நான் சமாதானத்திற்காக willing ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். to pay any price, willing to give anything, willing to give up anything to find real peace. ஒரு உண்மையான சமாதானத்தை நான் கண்டடைய என்ன விலையானாலும் என்ன கிரயமானாலும் நான் செலுத்த விரும்புகிறேன் People என்று. are running around desperate for truth, ஒரு சத்தியத்தை நோக்கி மக்கள் பரிதவிப்போடு அலைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். willing to dig any deep or climb any mountain to find truth. எவ்வளவு நாள் நான் தோண்டினாலும் எவ்வளவு மலை ஏறினாலும் நான் கண்டடைய வேண்டும் என்று அலைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Desperate for healing, ஒரு சுகத்திற்காக அவர்கள் அலைந்து desperate for கொண்டிருக்கிறார்கள். salvation. ஒரு ரட்சிப்புக்காக